morning children. Today we are going to see about the topic longitudes. Already we have seen about latitudes. Today we are going to see about longitudes. These are longitudes are imaginary or vertical semicircles drawn on the globe. So what is longitudes, children? Longitudes are vertical semicircles like this. So longitudes are vertical semicircles. This is what a semicircle, isn't it? So they are all vertical semicircles drawn on the globe. Globe drawn பண்ணிருக்கிற vertical semicircles. Okay. These lines runs from North Pole to South Pole. So, in the vertical lines இருக்குல்ல, they drawn in the globe, அது இருந்து எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்? They runs from North Pole. This is North Pole and this is South Pole. This is North Pole and this is South Pole. So these vertical semicircle, they runs from North Pole to South Poles. North Pole and the South Pole varaikum adu run aayirukku. So these lines runs from North Pole to South Poles and these vertical lines cut the latitudes at a right angles. So in the longitudes enna pannuma, this vertical lines cut the latitudes in a right angles la the vertical lines latitudes la cut pannuma. So these lines are called, these vertical lines are also called, so the longitude, these vertical lines enna solvanga, these lines are also called meridians of longitudes or meridians. So என்ன சொல்வாங்க, இந்த this vertical lines, இந்த vertical lines க்கு என்ன நேம்மா, meridians of longitude சொல்வாங்க, இல்லனா என்ன சொல்வாங்க, meridians of longitude அப்படினா சொல்வாங்க. So longitude na என்னது, that is a semicircular lines drawn on the globe. It runs from North Pole to South Pole and these cuts the latitude at a right angle. Okay, and these are also called meridian சொல்வாங்க, இல்லனா that is meridian of longitudes. Then during the earth rotation, each meridian, இந்த ஒவ்வொரு மெரிடியனும், this longitudes, each meridian faces the sun. எல்லா மெரிடியனும் என்ன பண்ணுமா, சன்னை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுமா டியூரிங் த ரொட்டேஷன். எர்த் வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும், சுற்றிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு மெரிடியனும் என்ன பண்ணும், சன்னை வந்து ஃபேஸ் பண்ணும். ஸோ டியூரிங் த எர்த் ரொட்டேஷன் ஈச் மெரிடியன், ஒவ்வொரு மெரிடியன் எர்த் ரொட்டேட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு மெரிடியனும்
கட்டாயமாக ஏர்த்தை வந்து சன்னை வந்து ஃபேஸ் பண்ணும். ஸோ அட் தட் டைம் it is midday or noon at along that meridian. ஸோ அப்படியே அதை சுத்தம் போது அந்த ஸோ தட் அட் தட் டைம் மிட் ஆர் நூன் ஒவ்வொரு மெரிடியனுக்கும் அப்போ அந்த சன்னை ஃபேஸ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா பிளேஸுக்கும் அது என்னது நூனாக இருக்கும், இல்லைன்னா தட் இஸ் வாட் மிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா நூன். ஸோ எர்த் ரொட்டேட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு மெரிடியனும் அந்த சன்னை ஃபேஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த டைமில் அந்த பிளேஸில் இருக்கிற எல்லா அந்த லாங்கிடியூடில் இருக்கிற எல்லா பிளேஸுமே சன்னை ஃபேஸ் பண்ணதால அந்த எல்லா பிளேஸ்க்கும் ஒரே டைமில் தே ஃபேஸஸ் தே சேம் டைம் noon. Okay, then next we'll see about longitudes are marked at an angular distance to the east or west from prime meridian, which is 0 degree longitude. So longitudes are marked at an angular distance. ஸோ இந்த எல்லா லாங்கிடியூட்ஸும் எப்படிமா இந்த ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸில் தான் மார்க் பண்ணியிருக்குமா, டு த ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட். திஸ் இஸ் ஈஸ்ட் சைட், திஸ் இஸ் வெஸ்ட். டு த ஈஸ்ட் ஆர் த வெஸ்ட். ப்ரைம் மெரிடியன்கிறது ஒரு சென்ட்ரல் லாங்கிடியூட். ஓகே, ஸோ இதில் இருந்து 0 டிகிரி. ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து ஈஸ்ட் ஆஃப் தி ஆர் வெஸ்டர்ன் சைடில் அது இந்த மெரிடியன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸில் மார்க் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் வாஸ் லாங்கிடியூட்ஸ் ஆர் மார்க்ட் இன் அ ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் ஃப்ரம் த prime meridian. Okay, that prime meridian is called as the 0 degree. This prime meridian is called the 0 degree longitude. எப்படி நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டு நம்ம ஈக்வேட்டாரில் இருந்து தான் எடுத்துக்கிறோமோ நார்த் அண்ட் சவுத் சைட், அது மாதிரி இந்த பிரைம் மெரிடியன் தான் 0 டிகிரி லாங்கிடியூட். தட் ஈஸ்ட் சைடு வெஸ்ட் சைடு அதை வச்சு தான் நம்ம we are taking the longitude, this longitude as a reference point for the other longitudes. Then that is why longitudes are marked at an angular distance from west or east to the prime meridian. Prime meridian ல இருந்து east or the west at an angular distance, and that prime meridian க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் 0 degree longitudes. So in the prime meridian, இந்த prime meridian where it passes through, எந்த இடத்துல அது பாஸ் ஆகுதுன்னா this passes through Greenwich Royal Observatory in London. So in the particular, in the longitude, the prime meridian, இது 0 degree longitude, where it passes through the Greenwich Royal Observatory லண்டன்ல கிரீன்விச்ங்கிற இடத்துல ராயல் அப்சர்வேட்டரிங்கிற இடத்துல தான் இது என்ன ஆகுது, இந்த பிரைம் மெரிடியன் பாசஸ் ஆகுது. ஓகே, இந்த பிரைம் மெரிடியன் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட், what it is called, it is also called Greenwich Meridian.
It is also called Greenwich meridian. So longitudes are marked at an angular distance from east or west from this prime meridian. So the prime meridian, where it passes through the Greenwich Royal Observatory, London, and then it is also called the Greenwich meridian. Then next we are going to see about the characteristics of the longitudes. Important characteristics of longitudes. So we are going to see about the important characteristics of these longitudes. First point is longitudes are located at 0 degree to 180 degree in the eastern hemisphere and 0 degree to 180 degree west, that is, this is east, in the western hemisphere. Okay, so longitudes are located at 0 degree to 180 degree in the eastern hemisphere. How we are dividing the latitude into northern hemisphere and southern hemisphere? In this way, longitudes are divided into eastern hemisphere and western hemisphere. So this is the first characteristic. And second, longitudes are circular in shape. How they are? Latitudes are parallel lines. These are semicircular like this. Longitudes are semicircular in shape. That is the second characteristic of the longitudes. And third point is these semicircles converge in the poles. So converge what? In the எல்லா longitudes எதில் கடைசியில் ஃபைனலாக parallel lines வந்து they won't touch each other, but இந்த longitude அப்படி இல்லை, எல்லா longitudeம் கடைசியில் ஒரே இடத்துல தான் converge ஆகும், மீட் ஆகும். So that is at the poles, north pole and the south pole தான் அது மீட் ஆகும், converge at the poles. That is what these semicircles converge in the poles. That is the third point. And fourth point, it is marked as E or W. What the E denotes? That is eastern hemisphere. So the letter E denotes east. And the eastern hemisphere places locate பண்றதுக்கு letter E is used, and the W is used for places located in the western hemisphere. And the fifth point is it is also marked in degrees and seconds and minutes. Okay, minutes. So these are இதுவும் எப்படி latitudes நம்ம degrees secondsல minutesல calculate measure பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் longitudesயும் it also measured in degrees, seconds and minutes. Okay, so now important characteristics of
longitudes. What is an important characters? First one, the longitudes are located at 0 degree to 180 degree east in the eastern hemisphere and 0 degree to 180 degree west in the western hemisphere. Then second point, they are semicircle in shape and all these semicircle converge, meet at poles and they are denoted by the letter E and west. E and W. E is for east and west for W for west. East is that denote letters places situated located in the eastern hemisphere and the W that depicts the places located in the western hemisphere and it also marked like a latitude. It is also marked in degrees, seconds and minutes. Next we are going to see about the important lines of longitudes. Next one is the important lines of longitudes. What are the important lines? First one is the prime meridian. Next one is the international date line. So these are the two important lines of the longitudes. First one is the prime meridian. We have seen the same thing in a latitude also. Important lines, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic, Antarctic Circle, Equator. That and all are the important lines of latitudes. Like this, important lines of longitudes are prime meridian and international date line. First we are going to see about the prime meridian. So this prime meridian is the reference point, that is reference for the all the other. It is the reference for all other meridians of longitudes. Meridians of longitude. How the equator is the reference point for the other latitudes, like this prime meridian. This prime meridian, rather prime meridian. This prime meridian is the reference point for the all the other latitudes. Then it also serves as the basis for the world standard time zone. So world time zone ko idu oru reference point irukku. Okay, so it is the reference for all the other meridians and it also reference point for the world standard meridian. World standard time zone. This is about the prime meridian and the next one is the international date line. International date line. So this international date line means what? This is what the international date line. You can see from this, all are mentioned in the, it is in east, mean it is mentioned in east, it is west, but this 180 degree is won't given any particular letter, east or west. So this line, this 180 degree longitude falls a line that is called the international date line. It won't be a straight, it is a zigzag line. This is what the international date line. So this won't be given any letter E or W. It will be given in the zigzag line and it roughly follows the 180 degree. So this is what is known as the international date line. This international date line functions. International date line. So the international date lines that function as a
line of demarcation, that is separating two calendar date. What is this meaning for this, children? You can see this, isn't it? Here from this line, it is when you go the eastern side, it will one day will be separated, and if you move this side, one day will be added. That is what it's given. It is the line of demarcation separating two calendar dates. That time if you go to that eastern side, it's subtracted one day. This west side, it adds the one day. That is, it's the separating two calendar date, and this international date line was established in the year 1884. Okay, and it is the located halfway around the world from prime meridian. So it is established in the 1884, and it is halfway around the prime meridian. This is about the international date line. It is the international date line that it is the refer as a 180 degree, roughly 180 degree longitudes, and it function as separating two calendar dates. So established in 1884, and it is halfway around the world from the prime meridian. I hope you have understood the concept, children, and today's assignment is learn characteristics of longitudes. Thank you, children. Have a nice day.